Atashek. Modern technologies of joining materials. Safety precautions while welding plastic. Today we're going to talk about safety at welding. In other words, a short health and safety guidance film. What to have, where, be watchful. The first, the basic, is the stabilized table, where you may attach any piece with rubber bands or clamps, so make an item immovable while welding. You may also put this kind of chipboard like this one. To keep everything nice and clean, replace it occasionally. You may cover it with a fireproof varnish. However, all we use here is no open fire, just high temperatures, so stone tables are not needed. Therefore, we'll need maybe this type of plank, covered with a fireproof varnish, of course. Or maybe use resin. In the most cases there will be resin. Be it single or double composite fireproof resin. The other important thing is protective apron. Just like the one I have here, easy to put on and take off. Note that the material that you wear is temperature resistant to some degree. To wear an artificial material or apron is not advisable, as it may melt at higher temperatures. I'm talking of those artificial aprons like those worn by hairdressers, for example. It has to be high temperature protective material. It may be denim, for example. While grinding, remember to wear at least glasses or a mask would be perfect. And gloves. You will need a pair of gloves to work easily and also hard to cut, like those here. They should be robust enough to resist occasional cuts. Or thicker ones, leather ones like these here. They will protect you from many slips of hands. The other item is a pair of such welding gloves. A thick leather. They will help you while you wish to replace a nozzle, for example. It is cold now. In some model there is no protective mask. It is usually cold enough to hold it with your bare hands. Although I don't advise that, it is better to use a glove for that. You hold it now with safety and you may unscrew it. And with pliers remove a piece, no problem. Now you remove it and place it to the safe place to cool down. And you may replace a different one. Usually, when you will use a single nozzle, you don't have to remove it. However, if you use various nozzles, like fast welding nozzle to another nozzle, it would be easier to do it. And one more item, który, o ile tutaj to były takie dosyć oczywiste, tak nam się przynajmniej wydaje, rzeczy, o tyle najczęstszym pytaniem jest, co w momencie, kiedy spawamy i wleci, że tak powiem, te opary, przy których spawamy. Już mówię. Przy większości tworzyw, jeżeli mamy zwykłą taką wentylację, czyli nawet okno uchylone,
to there will be no nie ma much tutaj risk żadnego unless jakiegoś you tam do that zagrożenia, no in 2 chyba, że square ktoś meters będzie room w for about 8 hours. dwumetrowym pomieszczeniu spawał przez 8 godzin dziennie, no to wtedy That wiadomo. it is obvious. Ale w normalnych Usually, warunkach, where you have gdzie mamy unobstructed airflow, przewiew powietrza, tak, zapewniony taki and I'm nawet not nie tyle talking about przeciąg, co po draft, but prostu some tą ventilation. wentylację. Tutaj nic nie trzeba No worries. się, że tak powiem, martwić. Można You sobie may dodatkowo purchase or dokupić make your tego own typu filtr filter, lub like the one zrobić here. nawet samemu. My tutaj mamy taki stacjonarny z stationary filtrem carbon filter węglowym, one który to consume pochłania the fumes. ten dym. Or A if you najprostszym, have a jeżeli separate bardzo room, dużo the spawamy, easiest mamy solution for jakieś you will be miejsce wydzielone, wtedy najłatwiejszym channel sposobem jest po ventilator for prostu 100 to wentylator 100 kanałowy, top $400 taki za dosłownie 200, 300 czy maksymalnie 500 zł umieścić place w it in the ścianie, wall tak, and attach a i do tego rura spiroduct Spiro, to it którą and hang it over mocujemy the place tutaj to nad work. miejscem, w którym spawamy, plus jedno Additionally, you may odejście use takie, another gdzie duct w momencie, while you kiedy mamy work mniejsze on części, to smaller tą rurę parts sobie instead of the one here. bierzemy i robi nam, że tak powiem, za wyciąg zamiast takiego stacjonarnego. I wtedy całość Then all the fumes wychodzi are directed na outside. zewnątrz. It is very Wtedy nie ma useful też at problemu low w momencie, temperatures kiedy outside. mamy zimno, no to wtedy nie robimy Then you will not przeciągu to be w open the całym, windows in the workshop miejscu, or any other garażu, place you tak, work at. czy w jakimś warsztacie, tylko po prostu wyciąga ten Then the tylko ten duct is nadmiar, enough. dymu. Jedynie co, to Note that the pamiętajcie o welding tym, to different że przy materials like spawaniu POM dwóch tworzyw or PVC, najczęściej, czyli POM oraz PVC, by then you will need już musi extremely być good naprawdę dobra ventilation wentylacja or lub do it outside. wykonujemy taką naprawę na dworze. Przy tych dwóch tworzywach You should be zachowajcie extra szczególną careful uwagę. with those Przy materials. całej reszcie, czyli tak While najczęściej other popularnych materials like jakichś tam PP, PE, PE, the regular tak, ventilation will do. Tutaj ten standardowy wyciąg, że tak powiem, ten przewiew w zupełności starczy. Don't forget to wear fume protective masks as well. Special carbon filter protects you against liquids and particles. It is extremely important while working with POM, UV Flex, PVC, PS or ABC materials. See the film below. Subscribe. Visit our store at www.atashik.pl.